ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ഇഗ്നൈറ്റ് PSC. സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. മെയിൻലി നമ്മൾ കേരള PSC ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അപ്കമിങ് എക്സാംസ് ആയ KSEB Subengineer, അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ, ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക്, അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എന്നീ എക്സാമുകൾക്കായിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന എക്സാം KSEB Subengineer ആണ്. സോ അതിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കേരള PSC പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ KSEB Subengineerൻ്റെ 2015 നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so the first question is, a free electron means the option A, all the electrons in an atom. Option B, the electrons not belongs to the atom itself. Option C, valence electrons which are loosely attached to the nucleus. And D, all the above. So എന്താണ് ആൻസർ വരിക? What does a free electron mean? Free electron means the electrons that are not closely attached to the nucleus. അല്ലേ? So here option വരുന്നത് Option C, valence electrons which are loosely attached to the nucleus. So the second question is, the speed with which the effect of EMF is experienced at all parts of a conductor resulting the flow of current is. Options given are option A, velocity of charge, option B, velocity of propagation of electric field, option C, speed of response, and option D, none of above. സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് EMF ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ചാർജസ് ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ അറ്റൈൻസ് എ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ്. സോ ആ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണ് വരുന്നത്? വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് electric field. It is also known as the charge velocity or the drift velocity, but in options it is given as velocity of propagation. So next question, when a potential difference is applied to a resistor, the heat is produced by option A, due to the collision of free electrons with the molecules or atoms of the resistor, option B, power dissipation, option C, speed of response, and option D, none of the above. സോ നമ്മൾ മുൻപത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കിയതാണ്, വെൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് അപ്ലൈ ടു എ റെസിസ്റ്റർ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദ ഇലക്ട്രോൺസ് അറ്റൈൻ എ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദി ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ, ഡ്യൂ ടു ദ കൊലീഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓർ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, on application of heat on electrolyte, it exhibit option A, positive temperature coefficient, option B, no change in its resistance, option C, resistance will increase, and option D, negative temperature coefficient. സോ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സോല്യൂബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോല്യൂബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, അല്ലേ? സോ ഓൺ ദി ഹോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഗെറ്റ്സ് ഡിക്രീസ്ഡ്. സോ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്? നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇറ്റ്സ് ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ്, അല്ലേ? സോ ഹിയർ ദി ആൻസർ വിൽ ബി ഡി, നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ്. ഓക്കെ, so the next question, an operational amplifier is A, option dependent source, B, independent source, C, model source, and D, none of the above. Operational amplifier, it's a dependent source, right? So here it is option A. Okay, next question, a wire of resistance of 6 ohm is bent in the form of a circle. The effective resistance between 2 points on any diameter is option A, 6 ohm, option B, 12 ohm, option C, 1.5 ohm, and option D, 9 ohm.
ഓക്കെ, സോ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എ വയർ ഇസ് ബെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സർക്കിൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ത്? R ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 ohms. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അലോങ് ദി ഡയമീറ്റർ അക്രോസ് 2 points ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് ഹോൾ സർക്കിൾ ആസ് 2 സെമി സർക്കിൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 സെമി സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ we all know that R is directly proportional to L. R is directly proportional to L. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സെമി സർക്കിൾസ് ആക്കുമ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് ഹാഫ് ആവും, അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ബിക്കംസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു R is equal to 3 ohm ആവും. സോ across the diameter 2 points കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ they will be connected in parallel അല്ലേ. സോ the equivalent resistance R dash is equal to 3 into 3 divided by 3 plus 3, that will give you 1.5 ohms. Okay, so here the option is 1.5 ohm. Next question, a wire of resistance R ohm is stretched to double its length, then its resistance become option A R by 4, option B R by 2, option C 2R and option D 4R. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? വയർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് R ohm is stretched to double its length. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത് ബിക്കംസ് 2L അല്ലേ. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോമുല എന്താ? R is equal to rho L by A. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് ലെങ്ത് ഇസ് ബിക്കമിങ് ഡബിൾ. ഓക്കെ, ലെങ്ത് ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഏരിയയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഏരിയ ബിക്കംസ് ഹാഫ്. സോ the new resistance R dash will be equal to rho into 2L divided by A by 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 4 rho L by A, which will be equal to 4 times the resistance. So the answer is 4R. So the answer is option D 4R. Okay. Next question is, two parallel wires carrying current in opposite direction. Option A attracts each other, option B repel each other, option C cancel each other, and option D none of the above. So two parallel wires, if they carry the current in same direction, answer will be attract each other. But here the question is opposite direction, so it is option B repel each other. Okay. Now the next question, a coil has a resistance of 25 ohm and inductance of 5 Henry, is connected to a DC source of 50 volt, is suddenly switched off. What will be the value of current at the time of switching off? Options given are option A 2A, option B 10A, option C 1.96A, and option D 0.5A. In this question, we have to find the value of current at the time of switching. That is given by I0 is equal to V by R. അല്ലേ, ഇവിടെ V തന്നിരിക്കുന്നത് 50 volt and R is equal to 25 ohm. Therefore, I will be equal to 2 ampere. Okay, so the answer is option A 2 amperes. Okay, now the next question, the inductive reactance of an inductor in a DC circuit is option A 2 pi FL, option B 0, option C omega L, and option D infinity. So as you all know, the answer will be option B 0. Okay, so that's all for today's class. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So for more classes, do subscribe and share. Okay, thank you for watching.